গত কয়েক বছর যাবৎ স্মার্টফোন দিয়ে ফিল্মমেকিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে স্মার্টফোনগুলোতে দেওয়া অসম সব ক্যামেরা আর দারুণ সব ফিচার। আর এই সহজ ব্যাপারটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে স্মার্টফোন গিম্বলের মাধ্যমে। আজকে আমরা কথা বলবো মোস্ট কুলেস্ট স্মার্টফোন গিম্বল Zhiyun Smooth ফোন নিয়ে। আমি রাজীব, পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আপনাদের সাথে। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল রিভলিউশনারি টেক ভিডিও। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। আমাদের আজকের এই প্রোডাক্টটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অনলাইন শপ এবং গ্যাজেট শপে পেয়ে যাবেন খুব সহজে। লিঙ্ক এবং শপ অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশনে। আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। বক্সের আউটলুক খুবই সুন্দর। বক্সটির ভিতরে আছে একটি ট্রাইপড, USB Type-C কেবল, এবং Zhiyun Smooth 4 গিম্বল। গিম্বলটির দিকে তাকালে বোঝা যায় এটি অন্য সব গিম্বল থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এর মূল কারণ হলো গিম্বলটির বামে থাকা ফোকাস এবং জুম হুইল এবং সামনের প্যানেলে থাকা অসংখ্য বাটন। একদম নিচের দিকে ট্রাইপডটি মাউন্ট করা যায়, ফলে গিম্বলটি সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। সামনের প্যানেলের নিচের দিকে রয়েছে ব্যাটারি ইন্ডিকেটর ডিসপ্লে, তার ঠিক উপরে রয়েছে পাওয়ার বাটন। এরপর রয়েছে দুটি মুড টগল সুইচ, নিচের দিকে দিলে লক মোড এবং উপরের দিকে দিলে প্যান ফলো। এরপর রয়েছে ভিডিও রেকর্ড বাটন, ডান পাশে ক্যাপচার বাটন এবং বামে হুইলের ফোকাস এবং জুম বাটন। মাঝখানে রয়েছে স্পিনিং পারপাস থাম হুইল, আর এর মাঝে রয়েছে ফ্ল্যাশ বাটন। উপরের বামে রয়েছে মেনু বাটন, ডানে রয়েছে ডিসপ্লে বাটন। পিছনে আরও দুটি বাটন আছে, যার নিচেরটি চেপে ধরলে ফুল ফলোয়িং মোড এবং উপরটি চেপে ধরলে ফোন গো মোড। এবার চলুন ফোনটি মাউন্ট করা যায়। মাউন্ট করা হয়ে গেলে পিছনের স্ক্রুটি লুজ করে ফোনটি ব্যালেন্স করে নিন। ব্যালেন্স না করে গিম্বলটি চালু করা থেকে বিরত থাকুন।
গিম্বলটি সব ফিচার উপভোগ করতে প্লে স্টোর থেকে ZY Play নামক অ্যাপটি ইনস্টল করে নিতে হবে। ইনস্টল হয়ে গেলে অ্যাপটি ওপেন করে কানেক্ট টু ডিভাইস ট্যাপ করলে ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইলের সাথে পেয়ার হয়ে যাবে। অ্যাপটিতে মোবাইলের বিল্ট ইন ফিচার থেকে বেশি ফিচার রয়েছে। ক্যামেরা রেকর্ডিংয়ের মধ্যে পাবেন প্যানোরামা, স্লোমো, টাইমল্যাপস, মোশন টাইমল্যাপস এবং ভার্টিগো মোড। টাইমার সেট করতে পারবেন নিজের মতো করে। ম্যানুয়ালি হোয়াইট ব্যালেন্স কাস্টমাইজ করতে পারবেন। চেঞ্জ করতে পারবেন ভিডিও রেজুলেশন 720 থেকে 4K পর্যন্ত। এছাড়াও পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ফিল্টার মোড। এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক গিম্বলটির পারফরমেন্স। সো গাইস, এই ছিল ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব মাস্ট। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন।